This is Venkatamarthi Prasad. Yes, I'm the chemistry educator in this RISE platform. Thank you. Thanks for coming, all of you. So in the last session, we have completed the states of matter. Of course, a surface tension and viscosity, these two are remains, but they are not asking in, they will not ask in the IP syllabus. But for objective point of view, it is very important. If the time permits, we will discuss in this session. Otherwise, we will see the same thing in the next session. Okay, right. So now I'm starting this session with stoichiometry concept. It is lecture 1. You know what is meant by stoichiometry? Stoichiometry గురించి మనకు చాలా తెలియాలి. ఇందులో మనకి 2 మార్క్స్ చాప్టర్ వెయిటేజ్కి వచ్చాం అనుకోండి. See here 2 మార్క్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఐపీలో 4 మార్క్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో 2 + 4 6 మార్క్స్ మనకి వెయిటేజ్ ఉంది stoichiometry. Is it audible to all of you? Is it audible to you? అందరికి వినపడుతుందన్న క్లియర్ గా? Yeah, in the EAMCET point of view, minimum 1 to maximum 2 bits will come, and in the NEET also minimum 1 to maximum 2 bits will come. So stoichiometry మనకి ఎంత బాగా వస్తే ఇదంతా problematic point అన్నమాట, part అన్నమాట. Yeah, right. Thank you. So this is all about the problematic part. Problematic part కి సంబంధించింది stoichiometry. Okay, ఈ రోజు మనం ఇందులో ఏ టాపిక్స్ నేర్చుకుంటాం అంటే we will discuss about the laws of chemical combination. కెమికల్ కాంబినేషన్ తాలూకా లాస్ నేర్చుకుంటాం మనం. ఏంటి లాస్ ఉన్నాయి అన్నవి అవగాడ్రోస్ లా, ఇది ఆల్రెడీ మనం స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లో అవగాడ్రోస్ లా గురించి డిస్కస్ చేసాం. దాన్ని మనం స్టాయికియోమెట్రీ కొంచెం మార్చుకుంటాం. అటామిక్ మాసెస్ అంటే ఏంటి, ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్ అంటే ఏంటి, అసలు అటామిక్ మాస్ ని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, అటామిక్ మాస్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఒక ఆటమ్ ఇచ్చాను నేను, ఇట్ మే బి హైడ్రోజన్ ఆర్ ఇట్ మే బి క్లోరిన్ ఆర్ ఇట్ మే బి బ్రోమిన్ ఆర్ ఇట్ మే బి ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఆ ఆటమ్ ఇచ్చిన తర్వాత దాని అటామిక్ వెయిట్ ని ఆర్ అటామిక్ మాస్ ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, దానికి ఐ విల్ గివ్ ఎ స్మాల్ ట్రిక్ టు యూ. ఈరోజు నేను 1 to 20 ఆటమ్స్ కి సంబంధించి ఒక స్మాల్ ట్రిక్ ఇస్తాను, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేద్దరు కానీ. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ విల్ సీ ద మోల్ కాన్సెప్ట్. మోల్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వస్తూనే ఉంటుంది మనకి త్రూ అవుట్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్. మోల్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు అస్. కాబట్టి మోల్ కాన్సెప్ట్ ని బాగా వినండి. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద సబ్స్టాన్సెస్. పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ అంటే నువ్వు కార్బన్, నైట్రోజన్ ఏదైనా ఒక సపోజ్ ఇఫ్ టేక్ ఎనీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఏ కెమికల్ కాంపోజిషన్స్ ఉన్నాయి చూస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ టేక్ గ్లూకోజ్, ఎవరైనా చెప్తారా? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ గ్లూకోజ్? గ్లూకోజ్ ఫార్ములా చెప్పండి ఎవరైనా, క్విక్, తొందరగా చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ గ్లూకోజ్? క్విక్ క్విక్, ఐడియా లేదా? నేనే చెప్తున్నా చూడండి. C6H12O6. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ గ్లూకోజ్. ఇందులో పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ కావాలి అంటే కార్బన్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది? C6H12O6, వెరీ గుడ్. హైడ్రోజన్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది, ఆక్సిజన్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది అన్నది మనం ఈ రోజు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట. పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నదానికి ఐ విల్ గివ్ సమ్ ఫార్ములాస్ టు యూ. రైట్, కమింగ్ టు ద చాప్టర్ లాస్ ఆఫ్ కెమికల్ కాంబినేషన్ ఒకసారి చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది అని. So how many laws of chemical combinations we have? Laws of chemical combinations and antam. Okay, see what are the number 1, law of conservation of mass. Law of conservation of mass, idi oka important law of chemical combination anamata. And in the same way law of definite proportions and antam. లా ఆఫ్ డెఫినెట్, ఈ అన్ని లాస్ మనకి రావాలి, వీటిని మన లా ఆఫ్ కెమికల్ కాంబినేషన్స్ అని అంటాం. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్, డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్స్, మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే గెలూసాక్స్ లా ఆఫ్ కెమికల్ కాంబినేషన్, కెమ్కాంబ్ అని రాసేస్తానంటే కెమికల్ కాంబినేషన్ అనమాట. ఓకే, దీస్ 4 ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ లా ఆఫ్ కెమికల్ కాంబినేషన్స్. ఇందులో లెట్ us డిస్కస్ వన్ బై వన్. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ మాస్ ఎవరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, అసలు ఏంటి, వాట్ ఈస్ మెన్ బై లా ఆఫ్ కెమికల్ కాంపోజిషన్? లెట్ us స్టార్ట్. లా ఆఫ్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ లో ఫస్ట్ ఏం చెప్పాం మనం? లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అని చెప్పాం కదా. దట్ ఈస్ ఏ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు అంటే లెవోయిజర్. లెవోయిజర్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. ఓకే,
లెవోయిజర్ ఇది ఆబ్జెక్టివిటీకి రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? ఎస్, వెరీ గుడ్. మాస్ నేదర్ క్రియేటెడ్ నార్ డెస్ట్రాయిడ్. మాస్ అనేది క్రియేట్ చేయలేము, డెస్ట్రాయ్ చేయలేము. దాన్ని మనం కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అని అంటాం. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ మీన్స్ మాస్ neither created nor destroyed. Very good, very good. Coming to the next one, law of, yeah, please tell me. Law of definite proportions. Law of definite proportions. ఇందులో ఏం చెప్తుందంటే లా ఆఫ్ డెఫినెట్ అసలు ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే దిస్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై ప్రౌస్ట్, జేమ్స్ ప్రౌస్ట్. సో ఈ సైంటిస్ట్ నేమ్ మైండ్ లో పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే దీని మీద ఆబ్జెక్టివిటీ రావడానికి there is a possibility. So sorry, not James, Joseph. Sorry, not James. This Joseph Proust. Joseph Proust has been introduced this law of definite proportions. అసలు ఏంటి definite proportions అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Suppose if you take carbon dioxide, I'm giving one example to you. Example నుంచి definition తీసుకుందాం మనం. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బై కంబైనింగ్ ద కార్బన్ విత్ ఆక్సిజన్. సార్ నేను కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని కార్బన్ ని ఆక్సిజన్ కలిపి ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సార్ అన్నాను. లేదు, నేను ఇదే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేశాను? ఐఎమ్ హీటింగ్ ద లైమ్ స్టోన్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ లైమ్ స్టోన్? కాల్షియం కార్బోనేట్. ఇట్స్ కాల్డ్ ఎస్ లైమ్ స్టోన్. CaCO3 బాగా హీట్ చేస్తే కాల్షియం ఆక్సైడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చింది. సో ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ఎనీ వేస్, నువ్వు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనే కాదు, ఏ మాలిక్యూల్ అయినా బై ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 atoms కానీ, లేదు బై హీటింగ్ కానీ, లేదు బై ఇంకెనీ మెథడ్స్, యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎనీ మెథడ్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ వన్ కాంపౌండ్, ఒక కాంపౌండ్ ప్రిపేర్ చేస్తే అందులో కార్బన్ ఆక్సిజన్ ఏ రేషియోలో ఉంటాయి? నువ్వు ఎలా ప్రిపేర్ చేయి? కాల్షియం కార్బోనేట్ హీట్ చేయి, కార్బన్ ఆక్సిజన్ డైరెక్ట్ గా రియాక్ట్ చేయి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. అందులో కార్బన్ కి ఆక్సిజన్ కి మధ్యలో రేషియో ఎలా చెప్పొచ్చు మనం? 12:, నాట్ 1:2. అంటే కార్బన్ 1, ఆక్సిజన్ 2 ఉన్నాయన్నా అలా చెప్పావు? నో, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఎప్పుడు కూడా మనం రేషియోస్ చెప్పాలి అంటే ఆ రేషియోస్ బై వెయిటే మనం చెప్పాలి. ఓకే, సేమ్ ఫిక్స్డ్ రేషియో బై వెయిట్ ని బేస్ చేసుకుని మనం చెప్పాలి. కార్బన్ తో వాళ్ళకి అటామిక్ వెయిట్ 12. సార్ మాకు ఇంకా తెలియదు కదా అటామిక్ వెయిట్స్ ఎలాగా అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. The next concept I will discuss about the atomic masses or atomic weights of first. Yeah, 12:32. Very good. 12 oxygen 8 2s are 16. కానీ ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 16 2s are. పైన ఉండేదాన్ని అటామిక్ వెయిట్ అంటాం, దీన్ని అటామిక్ నెంబర్ అంటాం. సో 16 2s are 32. సో 12:32 is our answer. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. 4 3s are 4 8s are. So the carbon and oxygen ratio in the formation of carbon dioxide is 3:8. అర్థమైందా? కార్బన్ అంటే నువ్వు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సార్ నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేసినా ఇదేనా రేషియో? ఎస్, దిస్ ఇస్ ద రేషియో. దాన్ని మనం లా ఆఫ్ డెఫినిట్ ప్రపోర్షన్ అని అంటాం. ఇట్స్ కాల్డ్ ఎస్ డెఫినిట్ ప్రపోర్షన్. అంటే ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ ఎనీ మాలిక్యూల్ ఫ్రమ్ ద రెస్పెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ద కెమికల్ మెథడ్స్, నీ ఇష్టం, కెమికల్ మెథడ్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేయు, అందులో ఉండే రెస్పెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ని డైరెక్ట్ గా కంబైన్ చేయి. ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలా ఫార్మ్ చేసాం? బై డైరెక్ట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్ చేస్తే వచ్చే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, లేదు కాల్షియం కార్బోనేట్ ని హీట్ చేస్తే వచ్చే కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఈ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ ఆల్ ద కేసెస్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యులర్ రేషియోస్, అటామిక్ వెయిట్స్ అంటే బై వెయిట్ దాని రేషియో మాత్రం ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్ గానే ఉంటుంది. నువ్వు ఎలా ప్రిపేర్ చేయి, దాన్ని లా ఆఫ్ డెఫినిట్ ప్రపోర్షన్ అంటాం. గాట్ ఇట్? అంతే తప్ప రేషియో మారిపోదు. నువ్వు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒకలా ప్రిపేర్ చేస్తే ఒకలాగా, ఇంకోలా ప్రిపేర్ చేస్తే ఇంకోలాగా, ఆ రేషియో అనేది మారిపోదు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ వన్. వాట్ ఈస్ ది లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్? ఇందాక డెఫినిట్ అంటే ఒకటే రావాలి, బట్ ఇప్పుడు ఏంటి? ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్. అంటే సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ నైట్రోజన్, ఇఫ్ యూ కంబైన్ ద నైట్రోజన్ విత్ ఆక్సిజన్, ఇట్ మే క్రియేట్స్ NO ఆర్ ఇట్ మే క్రియేట్స్ NO2. NO కానీ NO2 కానీ క్రియేట్ చేస్తుంది, అంతే కదా? ఒక్కోసారి NO రావచ్చు, ఒక్కోసారి NO2 రావచ్చు. వస్తే అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం అంటే, నైట్రోజన్ తాలూకు అటామిక్ వెయిట్ చెప్తారా ఎవరైనా? అటామిక్ నెంబర్ is 7. అటామిక్ వెయిట్ చెప్పండి ఎవరైనా. అటామిక్ వెయిట్స్ చెప్తాను నేను ఇప్పుడు, హింట్ ఇస్తాను మీకు. అటామిక్ వెయిట్స్ చెప్పలేరా? యా, వెరీ గుడ్. 14. నైట్రోజన్ అటామిక్ వెయిట్ 14 grams అని చెప్తున్నాం.
So this 14 grams of nitrogen combines with 16, ikkadaithe 16 grams of oxygen, ikkadaithe 16 2s are 32 grams of oxygen. So here this 14 grams will combines with 16 grams of oxygen or 32 grams of oxygen kada. 16 grams కానీ 32 grams కానీ మనకి కంబైన్ అయ్యి ఫార్మ్ అవుతుంది ఆక్సిజన్ రెస్పెక్టివ్లీ. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వెయిట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ దీస్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఇక్కడ చూడండి వెయిట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎంత 16, ఇక్కడ వెయిట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎంత 32. 16:32, 16:32 అంటే సింప్లెస్ట్ రేషియో ఎంత అవుతుంది, 1:2, 1:2. దిస్ ఈస్ ఎ సింపుల్ మల్టిపుల్ రేషియో అని అంటాం. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆక్సిజన్ అనేది either it may be in one oxygen or either it may be two oxygens. అంటే ఈ రెండు స్పెసిఫిక్ రేషియోలో మాత్రమే అది ఫార్మ్ అవ్వగలదు. అంటే నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ తో కలిసేటప్పుడు 1:2 అంటే నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ తో కలిసి 1 ఆక్సిజన్ తో NO ఫార్మ్ అయింది నైట్రిక్ ఆక్సైడ్, లేదా 2 ఆక్సిజన్ తో నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ ఫార్మ్ అవుతుంది. అంటే 1:2 రేషియోలో మాత్రమే, అంటే మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్ అన్నమాట, ఒక ప్రపోర్షన్ కాదు, 2 ప్రపోర్షన్స్ కదా, అందుకని దీన్ని మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్ అంటారు. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as law of multiple proportions. Okay, this law of multiple proportions is explained by Dalton. So ఏ సైంటిస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు అన్నది కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు కాబట్టి ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. ఓకే, డాల్టన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ గెలూసాక్స్. ఇప్పుడు నేను ఏవైతే 4 చెప్తున్నానో ఈ 4 మనకి ఇంపార్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇవి మనకి ఇంటర్మీడియట్ లో అడిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉండవు, ఐపీలో అసలు దీని జోలికే వెళ్ళదు. ఓకే, ఐపీలో ఎంతసేపు కూడాను మనకి బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్స్, రెడాక్స్ రియాక్షన్స్ మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేస్తాడు తప్ప, లేదా కెమికల్ కాంపోజిషన్ కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ ఎంత ఉన్నాయి, వాటి మాలిక్యులర్ ఫార్ములాస్ ఎంత అనేది ఐపీలో అడుగుతాడు. కానీ ఇలాంటివి దిస్ ఆర్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్, ఆబ్జెక్టివ్ కే పనికి వస్తాయి అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ గెలూసాక్స్ లా ఆఫ్ కంబైన్డ్ వాల్యూమ్స్. గెలూసాక్స్ లా ఆఫ్ కంబైన్డ్ వాల్యూమ్. సో ఏం చేస్తున్నావు చూడండి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ ఈ రెండింటిని మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, బయటికి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, వాటర్ మాలిక్యూల్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి వాల్యూమ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ నెసెసరీ, 2 liters of volume is necessary. Here 1 liter of oxygen is necessary. So it will produce 2 liters of water molecules. అంటే ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి, ప్రపోర్షనేట్ గా ఉంటాయి. అంటే ఇంటిజర్ వాల్యూస్ లోని at the same temperature and at the same pressure, at the same temperature and at the same pressure. ఈ రెండిటి దగ్గర వాల్యూమ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్. If you take the reactants, what are the reactants here? Hydrogen and oxygen, and volume of the product. What is the product here? Water is the product. Or in simplest ratio. ఈ రెండు కూడా సింప్లెస్ట్ రేషియోలోనే ఉంటాయి. when all volumes measured under similar conditions at temperature, at constant temperature and constant pressure. సేమ్ కండిషన్స్ మారకూడదు, టెంపరేచర్ కానీ ప్రెషర్ కానీ మారకుండా ఉండేటప్పుడు అవి ఆక్యుపై చేసే వాల్యూమ్స్ అనేవి 2 liters, 1 liter, 2 liters అనేవి సింప్లెస్ట్ రేషియోలో మాత్రమే ఉంటాయి. అంటే అది 2:1, 3:2 అనమాట. అంటే 2+1 అయితే 3 కదా, 3:2 అనమాట. సో by the combination of this it is 3, it is 2. So 3:2 it is a simplest ratio. ఇలాంటి సింప్లెస్ట్ రేషియోలోనే ఉంటుంది అని గెలుసాక్స్ చెప్పాడు. కానీ ఇవి మనకి అంతగా ఉపయోగపడవు, అంటే తెలుసుకోవటానికి. అంటే మనకు అసలు కంబైన్ అయ్యేటప్పుడు రియాక్టెంట్స్ అన్ని కంబైన్ అయ్యి ప్రొడక్ట్స్ గా వచ్చేటప్పుడు ఎలా కంబైన్ అవుతాయి అని మనం తెలుసుకోవటానికి ఇవన్నీ వాడతాం. సో వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుంటే మనకి స్టాయికియోమెట్రీకి ఒక డెఫినేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏవైతే నేను లా ఆఫ్ కెమికల్ కాంబినేషన్స్ చెప్తానో వాటిని బేస్ చేసుకుని ఒక డెఫినేషన్ మాట్లాడొచ్చు. ఏంటి స్టాయికియోమెట్రీ డెఫినేషన్ ఏంటి? లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, జాగ్రత్తగా చూడండి. స్టాయికియోమెట్రీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ క్వాంటిటేటివ్ రిలేషన్షిప్. ఇట్ ఇస్ ఎ క్వాంటిటేటివ్ రిలేషన్షిప్. క్వాంటిటేటివ్ అని అంటున్నాం అంటే ఇన్ని మిల్లీగ్రామ్స్, ఇన్ని గ్రామ్స్, ఇన్ని లీటర్స్ అని క్వాంటిటీ చెప్తున్నాం, నాట్ క్వాలిటేటివ్. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ క్వాంటిటేటివ్ రిలేషన్షిప్ ఇన్ బిట్వీన్, దేని మధ్యలో రిలేషన్స్ చెప్పాలి, ఇన్ బిట్వీన్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఈ రెండిట్ల మధ్యలో మనం క్వాంటిటేటివ్ రిలేషన్షిప్ కానీ చెప్తే దట్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాయికియోమెట్రీ అని అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టాయికియోమెట్రీ అని అంటాం. ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా స్టాయికియోమెట్రీ మనకి
బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ నే కన్సిడర్ చేస్తుంది. నువ్వు బ్యాలెన్స్ చెయ్యకపోతే అంటే ఒక కెమికల్ రియాక్టెంట్ అనేది కెమికల్ ప్రొడక్ట్ గా మారాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏలు 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 2A + B gives rise to A2B అయి ఉండాలి ఖచ్చితంగా. అంటే ఏలు ఎన్ని రాసాం మనం? 2 రాసాం, అంటే ఇక్కడ ఏలు 2 ఉన్నాయి. బీలు ఎన్ని రాసాం? 1 రాసాం, అంటే 1B ఉంది. సో దీన్ని బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అంటాం. సో స్టాయికియోమెట్రీ విల్ యాక్సెప్ట్స్ ఓన్లీ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్స్. అలాంటి ఈక్వేషన్స్ ని మనం స్టాయికియోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as స్టాయికియోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్. వాటిని మనం స్టాయికియోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ పిలవాలి. సో స్టాయికియోమెట్రీ అంటే డెఫినేషన్ తెలిసిపోయింది మీకు. ఇట్ ఈస్ ఎ క్వాంటిటేటివ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్. ఈ రెండింటి మధ్యలో క్వాంటిటేటివ్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాయికియోమెట్రీ. స్టాయికియోమెట్రీ యాక్సెప్ట్ చేసే ఏ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అయినా స్టాయికియోమెట్రిక్ రియాక్షన్ ఆర్ స్టాయికియోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్ అని అంటాం. ఎప్పుడు కూడా స్టాయికియోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఏమై ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్లీ బ్యాలెన్స్డ్. ఖచ్చితంగా రియాక్టెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ప్రొడక్ట్స్ కూడా అన్నీ ఉండాలి. లేకపోతే స్టాయికియోమెట్రీ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. స్టాయికియోమెట్రీ యాక్సెప్ట్ చేయదు, అలాంటి కెమికల్ రియాక్షన్స్ అసలు లేవు అంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరైనా చెప్పండి సోడియం క్లోరైడ్ ఫార్ములా చెప్పండి క్విక్ గా. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ సోడియం క్లోరైడ్? సింపుల్ కదా, సోడియం క్లోరైడ్ గబగబా చెప్పండి. ఎస్, వెరీ గుడ్. NaCl. మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ చెప్పండి క్విక్ గా. మెగ్నీషియం క్లోరైడ్, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్, క్విక్. మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఇది చెప్పాలి. యా, వెరీ గుడ్ పావని. MgCl2. సో ఇప్పుడు మనం సోడియం క్లోరైడ్ అని అడిగితే NaCl రాశారు. యా, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఏదైతే MgCl2 రాశారు. యా పావని, ఎనీ డౌట్? సోడియం క్లోరైడ్ అడిగితే NaCl రాశారు, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ అడిగితే MgCl2 రాశారు, అల్యూమినియం క్లోరైడ్ అడిగితే AlCl3 రాస్తారు. అంతేకాని మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ అడిగా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ అడిగితే MgCl అని రాసాం అనుకోండి, స్టాయికియోమెట్రీ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్స్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ నాట్ బ్యాలెన్స్డ్. అకార్డింగ్ టు బ్యాలెన్స్ ఇట్ వాజ్ నాట్ బ్యాలెన్స్డ్. అలాగే అల్యూమినియం క్లోరైడ్ కూడా AlCl2 లేదా నీకు నచ్చింది రాసేసాం అనుకోండి, స్టాయికియోమెట్రీ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. అందుకని స్టాయికియోమెట్రీ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అని అంటే కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్ తో మనం బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ని రాసుకోగలగాలి, బ్యాలెన్స్డ్ ఫార్ములాని రాసుకోగలగాలి. ఓకే, రైట్. సో నౌ వీఆర్ కమింగ్ టు ద మోల్ కాన్సెప్ట్. మోల్ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి చూద్దాం. బట్ బిఫోర్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ద మోల్ కాన్సెప్ట్, యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఆర్ ద అటామిక్ వెయిట్స్. అటామిక్ వెయిట్స్ అప్ టు 20 నేను చెప్తాను, ఒకసారి చూడండి. అప్ టు 20 మనకి Z = 1 అంటే హైడ్రోజన్, ఓకే, 2 హీలియం, లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్ అండ్ నియాన్. Am I right? Here Z = 3, 4, 5. Z means what is Z here? చెప్పండి ఎవరైనా. Z = 9 and Z = 10 here. Okay, here what is the trick to find out the atomic weights? Atomic weights కి ట్రిక్ ఏంటి అని అంటే 20 వరకు కూడా రాసేద్దాం. ఓకే, Z = 11, that is sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, next sulfur, chlorine, argon, potassium and calcium. Okay, Z means it is atomic number. Very good. So Z = 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. See here, these are all the atomic numbers of the elements from 1 to 20. 1 to 20 వరకు అటామిక్ నెంబర్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి ఇప్పుడు, రైట్. దీని తాలూకా అటామిక్ వెయిట్స్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? అటామిక్ వెయిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దెర్ ఇస్ ఎ స్మాల్ ట్రిక్ టు యూ. ఇప్పుడు మనం డబుల్ చేస్తామని అంటాడు. వెరీ గుడ్. అన్నిటికీ డబుల్ చేస్తే ప్రాబ్లం వస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ద అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్, అటామిక్ నెంబర్ కానీ ఈవెన్ గా ఉందనుకోండి, దెన్ అటామిక్ వెయిట్ ని ఏం చేస్తాం? అటామిక్ వెయిట్ షుడ్ బి డబుల్డ్. అటామిక్ వెయిట్ ఏం చేయాలి? డబుల్డ్. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఇఫ్ ద Z = odd number, perfect, very good. Avani, correct.
ఇఫ్ ద జెడ్ ఈక్వల్స్ టు ఆడ్, ఒకవేళ ఆడ్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మనకి అటామిక్ వెయిట్ కావాలనుకోండి ఏం చేయాలి? దట్ మీన్స్ జెడ్ ని డబల్ చేసాం కదా ఇందాక, ఇప్పుడు జెడ్ ని డబల్ చేసి +1 చేయాలి. ఇందాక జెడ్ ని డబల్ అంటే జెడ్ ఇంటూ 2 అనమాట. ఇప్పుడు జెడ్ ని డబల్ చేసి యూనిట్ టు యాడ్ +1. ఇప్పుడు when the atomic number is odd. అయితే here in this there are some exceptions. ఇందులో కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. వాట్ ఆర్ ద ఎక్సెప్షన్స్? జెడ్ వాల్యూ ఈస్ 1. 1 అంటే ఎవరు? హైడ్రోజన్. అండ్ 7 ఎవరు? నైట్రోజన్. నైట్రోజన్కి ఎక్సెప్షన్ ఉంది. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ టేక్ క్లోరిన్, 17 chlorine and 18 argon. These 4 are some exceptions. అంటే మనం ట్రిక్ కదా మాట్లాడుతున్నాం. ట్రిక్ లో డబుల్ చేస్తే ఈవెన్ కి అయితే సాటిస్ఫై అవుతుంది, జెడ్ డబుల్ +1 చేస్తే ఆడ్ నెంబర్ కి సాటిస్ఫై అవుతుంది. బట్ ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి ఇందులో. అంటే వీటికి మనకి సాటిస్ఫై అవ్వదు, మనం ఇప్పుడు చెప్పిన ట్రిక్ సాటిస్ఫై అవ్వదు. సో హైడ్రోజన్ 1, నైట్రోజన్ 7, క్లోరిన్ 17, ఆర్గాన్ 18 కదా, వీటి అటామిక్ వెయిట్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది లేటర్ వి విల్ డిస్కస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని ఒకసారి చూడండి. సో హైడ్రోజన్ Z ఈక్వల్స్ టు 1, ఇది ఎక్సెప్షన్ కదా, తర్వాత మాట్లాడదాం. See here, helium it is even number, so double చేయండి. The atomic weight is 4. Atomic weight is 4. Yes, very good. Chlorine 35.5, perfect. Lithium currently odd number. Odd number means double +1. That equals to 7. Beryllium even. Even means double. Boron double +1. 5 2s are 10 +1 means 11. Carbon is even, so double means it is 12. Nitrogen is exception, పక్కన పెట్టండి. Oxygen even కాబట్టి double, that is 16. Fluorine odd, so double +1, 18 +1 means 19 it is. Neon even, so double, 20. These are all the atomic weights of 1 to 10 atomic numbers. So coming to the 11th, it is odd, double +1, 22 +1, 23. Magnesium 12 2s are 24, double. Aluminum 13 2s are 26 +1, 27 it is. Silicon double because it is even, so 14 2s are 28. Phosphorus 15 2s are 30 +1, that means it is 31 because it is odd. Sulfur double, that means 32. Chlorine is exception. Argon is exception. Potassium odd, double +1, 38 +1, 39. Calcium double, that means 40. That's all. సో ఈ టోటల్ 1 to 20లో 4 ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి అటామిక్ వెయిట్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడంలో. ఏంటి 4 అని అంటే, 1 ఈజ్ హైడ్రోజన్ ఆడ్ గా డబల్ +1 చేశారనుకోండి, అంటే ఇది యాక్చువల్గా ప్రైమ్ నెంబర్. డబల్ +1 అంటే 3 అయిపోతుంది. 1H3 మనకి లేదు, ట్రిటియం ఒక్కటే ఉంది మనకి. హైడ్రోజన్ తాలూకు ఐసోటోప్, అది దట్ ఈస్ అన్ ఐసోటోప్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఓకే, దీనికి ఏం చేస్తామంటే 1 రాస్తాం. దిస్ ఈస్ ద ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. సో అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈస్ 1. హైడ్రోజన్ అటామిక్ వెయిట్ ఎంత? 1 అని నోట్ చేసుకోవాలి. కమింగ్ టు ద నైట్రోజన్ తాలూకు అటామిక్ వెయిట్ 14. మనం ఏం చేయాలి? ఆడ్ నెంబర్ కదా, అంటే డబల్ +1 అంటే 15 రావాలి మనకి, బట్ 14 ఉంటుంది నైట్రోజన్ తాలూకు అటామిక్ నెంబర్, అటామిక్ వెయిట్. కమింగ్ టు ద క్లోరిన్, ఇక్కడ మనం యావరేజ్ అటామిక్ వెయిట్ తీసుకుంటాం క్లోరిన్, అందుకని you will have 35.5. For chlorine it is 35.5. Okay, is it clear? Right. Coming to the argon 18, even number, so 18 2s are 36. 18 2s are 36, కానీ 36 కాదు, it is belongs to 40. Please remember this. So the atomic weight of argon is 40. సో ఇవి నేర్చుకుంటే మనం we can do some molecular formulas, empirical weights, ఇవన్నీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. మోల్ కాన్సెప్ట్ మనకు రావాలి అంటే అటామిక్ వెయిట్స్ మనకి అట్లీస్ట్ మినిమం 1 to 20 అయినా వచ్చి ఉండాలి. ఫస్ట్ 1 to 20 నేర్చుకోండి, దెన్ we will see the 21 to 30. 30 వస్తే ఇంకా బెటర్ అనమాట. 21 to 30 టుమారో I will discuss. ఓకే, ఫస్ట్ 1 to 20 నేర్చుకోండి బాగా. 1 to 20 మీద ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనకి. 1 to 20 అటామిక్ వెయిట్స్ అన్నమాట. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద మోల్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసేయండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ మోల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో మోల్ కాన్సెప్ట్ లో మనకి
మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నీకు అటామిక్ వెయిట్స్ వచ్చేసి 1 to 20 అటామిక్ వెయిట్స్ వచ్చాయి కదా. సో హౌ యూ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద మాలిక్యులర్ వెయిట్స్? మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? సమ్ ఆఫ్ అంటే మాలిక్యూల్ తాలూకు వెయిట్, అటామిక్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆటమ్స్. ఈ ఆటమ్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇన్ ఏ మాలిక్యూల్, రైట్? మాలిక్యూల్ ఉండే ఎన్ని ఆటమ్స్ అయితే ఉన్నాయో, ఎస్, మోల్ అనేది అవగాడ్రో ప్రపోజ్ చేశారు. దిస్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ కేస్. సో ఇప్పుడు మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ దీన్ని కూడా అవగాడ్రో, మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ లో కూడా మనకు అంటే మోల్ కే మెయిన్ అవగాడ్రో మాట్లాడతాం మనం. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్. మాలిక్యూల్ లో ఏవేవైతే ఆటమ్స్ ఉన్నాయో వాటి మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఫింగర్ టిప్స్ మీద మీకు ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా సింపుల్ చూద్దాం. ఫస్ట్ NaOH చెప్పండి, క్యాలిక్యులేట్ ద మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ NaOH. క్విక్ గా చెప్పండి, ఫాస్ట్ గా మీరు టైప్ చేస్తూ ఉండాలి. క్యాలిక్యులేట్ ద మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ NaOH. NaOH మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎలా తెలుస్తుంది? ఎంత? హౌ మచ్? అంటే ఈ సోడియంది, ఆక్సిజన్ది, హైడ్రోజన్ది మూడింటిది కలపాలి. సోడియం ఎంత చెప్పాం మనం? 11 కదా, అంటే 23 అవుతుంది. ఎస్, వెరీ గుడ్, 40 కరెక్ట్. సోడియం తాలూకా అటామిక్ వెయిట్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ తాలూకా అటామిక్ వెయిట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ తాలూకా అటామిక్ వెయిట్, ఈ మూడు కలపాలి. ఈ మూడు సమ్ చేయాలి మనం. సో సోడియం అటామిక్ వెయిట్ ఎంత? 23 ప్లస్ ఆక్సిజన్ is 16 plus hydrogen is 1. So if you combine these, you will get 40. So this is the molecular weight of sodium hydroxide. ఈ molecular weights find out చేయడం చాలా మందికి సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయినా కూడా రాదు. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ అంటే అందులో ఉండే అటామిక్ వెయిట్స్ అన్నిటిని సమ్ చేయటం. ఓకే, ఇంకోటి ఇస్తున్నాను, ట్రై చేయండి. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ Na2CO3. Na2CO3 మాలిక్యులర్ వెయిట్ కావాలి. Na2CO3 ఇంకా చెప్పండి. సోడియం is 23. అలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 సోడియంస్ ఉన్నాయి, ప్లస్ కార్బన్ ఒకటి అంటే 6 2s are 12, ప్లస్ ఆక్సిజన్ 16 అటామిక్ వెయిట్. అలాంటివి ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. సో 16 into 3 46 plus 12 plus 16 3s are 48. So if you combine these, you will get 106. Very good, Paul. So the answer is 106. So ఇలాగ మనం మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ వస్తే we can calculate the equivalent weights. అంటే ఏంటో చెప్తామండి. సో ఇప్పుడు నీకు అటామిక్ వెయిట్స్ అంటే ఏంటో తెలిసిపోయి, మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో తెలిసిపోయి. ఓకే, మరో రెండు ఇవ్వనా? చేస్తారా? సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ H2SO4 HCl, ఈ రెండింటికి చేయండి క్విక్గా. H2SO4 molecular weight of H2SO4 and molecular weight of HCl. What is the molecular weight of H2SO4? Quick. ఇది వస్తేనే మనం ప్రాబ్లమ్స్ లోకి అంటే మోల్ కాన్సెప్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. వెరీ గుడ్, 98 పర్ఫెక్ట్. సో హైడ్రోజన్ is 2 plus sulfur is 32 plus oxygen 16 into 4 64. So 34 plus 64. 34 plus 64 means it is 98. So sulfuric acid molecular weight is 98. Yeah. What about HCl? H plus Cl. Hydrogen is 1. Chlorine is 35.5. So if you combine these two, you will get 36.5. Yeah, HCl is not 18. 17 bases. 17. Chlorine is 35.5. Chlorine atomic weight is 31. Yeah, that is 36.5. That's all. Got it? So ilaga you can easily calculate the molecular weights. So once you know to calculate the molecular weights, you can easily calculate the equivalent weights also. Equivalent weights ని కూడా మనం calculate చేయొచ్చు. ఎలా? నోట్ డౌన్. ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో వస్తుంది. ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. ఈక్వలెంట్ వెయిట్ రావాలి అని అంటే మీకు ఏం తెలియాలి? మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ తెలియకపోతే ఈక్వలెంట్ వెయిట్ రాదు. మరి మాలిక్యులర్ వెయిట్ తెలియాలంటే డిపెండ్స్ ఆన్ అటామిక్ వెయిట్స్. అటామిక్ వెయిట్స్ కావాలంటే ఆడ్ నెంబర్స్ కి అయితే డబల్ ప్లస్ 1,
ఈవెన్ నెంబర్స్ అయితే డబల్, దట్స్ ఆల్. ఓన్లీ వన్ ఫస్ట్ ఒకటి మనకి ప్రాబ్లం ఉంది, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. అలాగే ఇంకా ఎక్సెప్షన్స్ చెప్పానండి మీకు. హైడ్రోజన్ కి వాయిస్ స్ట్రక్ అవుతోంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ రైట్ నౌ? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Is it clear right now? Hello? Yes. So this molecular weight at equivalent weights are completely depends on molecular weights, and molecular weights are completely depends on atomic weights. Okay, now it is okay, right? Good. Right. So atomic weights, molecular weights తెలిసే అనుకోండి, you can calculate the equivalent weights. So equivalent weights calculate చేయడానికి ఒక చిన్న హింట్ ఇస్తున్నాను చూడండి. Equivalent weights can be calculated for acids. Acids ki calculate chestam. Equivalent weights to be calculated for bases. Bases ki calculate chestam. And salts. Salts ki calculate chestam. Equivalent weights will be calculated for oxidizing agents. Equivalent weights will be calculated for reducing agents. That's it. So equivalent weights అనేవి acids కుంటాయి, bases కుంటాయి, salts కుంటాయి, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ ఉంటాయి, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ ఉంటాయి. ఇవి తప్ప వేరే ఇంక దేనికి మనం ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయం. ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్, ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్ ఆఫ్ బేస్, ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్ ఆఫ్ సాల్ట్, ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అండ్ రెడ్యూసింగ్. ఓకే, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఒకసారి ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ చెప్తున్నా చూడండి. See here, equivalent weights of acids if you want to know, కావాలి అంటే equivalent weight of acid is equal to molecular weight of that acid whole by యాసిడ్ తాలూకా మాలిక్యులర్ వెయిట్ వేయాలి. అంటే ఇప్పుడు నీకు H2SO4 ఇచ్చాం అనుకోండి, ఇందాకే చెప్పాం H2SO4 మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత, 98. దాన్ని న్యూమరేటర్ లో వేసుకుంటాం. మరి డినామినేటర్ లో ఏం వేయాలి? డినామినేటర్ లో బేసిసిటీ వేయాలి. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బేసిసిటీ? బేసిసిటీ అంటే ఏంటో తెలియాలి నీకు. బేసిసిటీ మీన్స్ వాట్ చెప్తా. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ బేస్ కావాలనుకోండి, molecular weight of base by, so NaCl means 1 is the charge, total charge on the cation or anion. Anion పైన కూడా ఎంత ఉంది, 1 ఉంది. For example, if you take magnesium chloride తీసుకుంటే Mg is having 2 plus and chloride is having 2 minus. 2 Cls కి 2 minus ఉన్నాయి అంటే 2 minus అన్నమాట. So the charge is 2 here, the total charge is 2 here. Okay, in the same way if you take aluminum chloride AlCl3, ఎలా డిసోసియేట్ అవుతుంది, Al3 plus 3 Cl minus. డిసోసియేట్ చేయడం కూడా రావాలి నీకు. AlCl3 will dissociate into Al3 plus and 3 Cl minus. అంటే టోటల్ చార్జ్ ఎంత అన్నా ఇక్కడ 3. ఇక్కడ టోటల్ చార్జ్ ఎంత ఉంది, 3. ఇట్ మే బి ఆన్ cation or it may be on anion. So ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్ట్ కావాలంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ వేయాలి బై టోటల్ చార్జ్ ఆన్ ద అయాన్. సార్ అది cation వేయాలా anion వేయాలా నీ ఇష్టం, ఏదైనా ఒకటే ఉంటుంది. cation పైన టోటల్ చార్జ్ ఎంత ఉంటుందో anion పైన ఉండే టోటల్ చార్జ్ కూడా అంతే. దెన్ ఓన్లీ ద మాలిక్యూల్ విల్ గెట్స్ న్యూట్రల్. వెరీ గుడ్. Then only the molecule will becomes neutral. అప్పుడే కదా న్యూట్రల్ లా ఉంటుంది. రైట్, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, మరొకటి చూడండి. ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ వాళ్ళకి ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఎలా చేస్తాం? చాలా ఈజీ ఇది కూడా. వాట్ ఈజ్ మెన్ బై ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఫస్ట్ అది తెలియాలి మనకి. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ని నేను ఎలా రాస్తానంటే ఆక్సిడెంట్ అని రాస్తాను. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అన్నా ఆక్సిడెంట్ అన్నా ఒకటే, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అన్నా రిడక్టెంట్ అన్నా ఒకటే. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఆర్ ఆక్సిడెంట్. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆక్సిడెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు molecular weight of oxidizing agent by ఏం వేయాలి,
యాసిడ్కి ఏం వేసాం, బేసిటీ వేసాం, బేస్కి ఏం వేసాం, ఎసిడిటీ వేసాం, సాల్ట్కి ఏం వేసాం, టోటల్ చార్జ్ వేసాం ఆన్ క్యాటియన్ ఆర్ యానియన్. మరి ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్కి ఏం వేయాలి, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈ అది వేయాలి ఏంటి డినామినేటర్ లో తెలియాలి. అక్కడ ఎవరో చెప్తున్నారా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఆక్సిడేషన్ మీన్స్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆక్సిడేషన్ మీన్స్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఒకవేళ తెలియదు అనుకోండి, ఒక చిన్న హింట్ ఇస్తున్నాను చూడండి. ఒకవేళ మీకు దాని గురించి అవగాహన లేకపోతే, ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి, రిడక్షన్ ఏంటి అన్నది అవగాహన లేకపోతే, నేను ఒక స్మాల్ హింట్ ఇస్తున్నాను. ఐడియా ఉంది, అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది. లోయర్ క్లాసెస్ లో వస్తుంది మీకు. లియో జెర్ అని అంటాం. లియో మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్స్ టు లయన్. లియో మీన్స్ లయన్ అనమాట. లయన్ లియో అంటాం కదా, లిబ్రా, లియో ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాం. లయన్ అనమాట, లియో మీన్స్ లయన్. సో లయన్ తలుగు రోరింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా వస్తుంది, గర్ అని వస్తుంది. ఎవరైతే అన్నమాట. సో లియో రోరింగ్ ఈస్ గర్ అని అంటాం. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏంటి మైండ్ లో పెట్టుకోవచ్చు అంటే, డెఫినెట్లీ లియో జెర్, లియో అండ్ జెర్. లియో అంటే మనకి ఏంటంటే మీనింగ్ లయన్ అని అర్థం. మామూలుగా గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ లో లియో అంటే లయన్ అని అర్థం. లయన్ తాలూకా రోరింగ్ ఎలా ఉంటుంది? నో, నాట్ సైంటిఫిక్. సైంటిఫిక్ నేమ్ అనకూడదు, లియో అనొచ్చు. ఒకవేళ కెమికల్ లాంగ్వేజ్ అంటే గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు లిబ్రా, మన జోడియాక్ సైన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, రాసులు అంటాం కదా, లిబ్రా, లియో, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. స్కార్పియాన్ ఉంటాయి కదా. సో అలాగా లయన్, సింహరాశి అన్నాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్స్ టు లియో. లియో అని పిలుస్తాం. సో లియో తాలూకా రోరింగ్ ఎలా అరుస్తుంది అంటే గర్ర అని అరుస్తుంటుంది. అలా అరవదు, దాని రోరింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. బట్ నేను అలా అరిచాను, గర్ర అని అంటుంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ది సౌండ్ ఆఫ్ దిస్ గర్ అండ్ లియో, వీ కెన్ ఈజీలీ రిమైండ్ ద ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ కాన్సెప్ట్స్. ఎలా చెప్పవచ్చు, ఎలా చెప్పొచ్చు? నామన్ క్లేచర్ ఉందా? ఓకే, బయాలజీలో నామన్ క్లేచర్ అయితే దెన్ ఇట్ ఇస్ ఓకే, గుడ్, వెరీ గుడ్. సో లియో, దట్ మీన్స్ లాస్ ఆఫ్ electrons is called oxidation అని మీనింగ్. LEO అంటే లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆక్సిడేషన్. సో చాలా మంది ఆక్సిడేషన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవ్వాలా, ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ అవ్వాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఇది వచ్చిందంటే మరి మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. లియో జెర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, లేదా లియో గర్ అని అనుకోండి, మీ ఇష్టం. లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆక్సిడేషన్, whereas here gaining of electrons, G means gain of electrons, is called reduction. Gain of electrons is called reduction. So loss of electrons is called oxidation, whereas gain of electrons is called reduction. Got it? So ఇప్పుడు మీకు ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటో తెలిసిపోయింది, రిడక్షన్ అంటే ఏంటో తెలిసింది. బట్ అవర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్? ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను, నేను మిమ్మల్ని ఆక్సిడైజ్ చేశాను అనుకోండి, ఐఎమ్ బికమింగ్ ఎన్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. నేను మిమ్మల్ని రెడ్యూస్ చేశాను అనుకోండి, ఐఎమ్ బిలాంగ్స్ టు రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. అంటే ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ కెన్ ఆక్సిడైజ్ ద అదర్స్. అవతల వాళ్ళని నువ్వు ఆక్సిడైజ్ చేస్తే అప్పుడు దాన్ని ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అని అంటాం. అవతల వాళ్ళని రెడ్యూస్ చేస్తే వాళ్ళని రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అని పిలుస్తాం. గాట్ ఇట్? దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. ఇప్పుడు మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాను నేను, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అని. నాకు ఒక విషయం చెప్పండి ఎవరైనా. ఎస్, ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఆక్సిడైజ్ చేయాలి అని అంటే నేను ఎలక్ట్రాన్స్ మీకు ఇవ్వాలా, మీ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ నేను తీసుకోవాలా? విల్ ఐ డొనేట్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ టు యూ ఆర్ విల్ ఐ గెయిన్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ యూ? ఏం చేయాలి? నేను మిమ్మల్ని ఆక్సిడైజ్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ ఐ నీడ్ టు, అదే దానికే ఆన్సర్ ఇవ్వండి. ఐ నీడ్ టు గెయిన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ యూ ఆర్ ఐ నీడ్ టు గివ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ టు యూ? మీకు నేను ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవ్వాలా? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, నేను ఒక ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అవ్వాలి అంటే రెండు ఆన్సర్స్ వచ్చాయి, డొనేట్ వచ్చింది, లాస్ వచ్చింది. అప్పుడు మనం థింక్ చేయాలి. సో ఇప్పుడే చెప్పాను నేను ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఇఫ్ యు టేక్ ద ఎల్ఐసి ఏజెంట్ కానీ, లేకపోతే ఏదో ఒక సమ్ పాలసీ ఏజెంట్స్ ఎవరైనా తీసుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి వాళ్ళు పాలసీలు కట్టుకోరు కదా. నేను ఒక పాలసీ ఏజెంట్ అంటే ఐ కెన్, నేను మీ చేత పాలసీ కట్టిస్తాను. అప్పుడు ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్ పాలసీ ఏజెంట్ కదా. నాకు నేను కట్టుకుంటాను పాలసీస్? నో, మీ చేత పాలసీలు కట్టిస్తే ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్ పాలసీ ఏజెంట్, ఐఎమ్ గుడ్ పాలసీ ఏజెంట్, రైట్? అలాగే ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఆక్సిడైజ్ చేయాలి, చేస్తే ఐఎమ్ గుడ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్.
మీరు ఆక్సిడైజ్ ఎప్పుడు అవుతారు? ఇఫ్ యూ లూజ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. మీరు లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఆక్సిడేషన్. మీరు ఆక్సిడైజ్ ఎప్పుడు అవుతారు? ఇఫ్ యూ లూజ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. మరి మీరు వదిలేసిన ఎలక్ట్రాన్ ఎవరు తీసుకోవాలి? నేను తీసుకోవాలి. సో ఇఫ్ ఐ గెయిన్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ యువర్ సెల్ఫ్, యు ఆర్ బికమింగ్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ ఐఎమ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. గాట్ ఇట్? నేనేమవుతాను అన్నది పక్కన పెట్టండి, కన్ఫ్యూజ్ వస్తుంది. నేను ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటున్నాను, ఐఎమ్ గెయినింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. గెయినింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ కాల్డ్ రిడక్షన్. నేను రిడక్షన్ అయ్యాను, బట్ ఐఎమ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్, ఐ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ లేకపోతే ముందుకు వెళ్ళిపోదాం. సో ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటే ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏంటి? నేను ఒక బెటర్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అవ్వాలి అని అంటే మిమ్మల్ని ఆక్సిడైజ్ చేయాలి. మీరు ఎప్పుడు ఆక్సిడైజ్ అవుతారు? ఇఫ్ యూ లూజ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. మరి మీరు వదిలేసిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఎవరు తీసుకోవాలి? నేను తీసుకోవాలి. అప్పుడే నేను స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అవుతాను, బికాస్ ఐఎమ్ లూజింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సెల్ఫ్. గాట్ ఇట్? ఎస్. కానీ రెండోది నేనేమవుతున్నాను అన్నది పక్కన పెట్టండి. ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, దట్స్ ఆల్. బట్ ఐఎమ్ బికమింగ్, ఐఎమ్ అండర్ గోయింగ్ రిడక్షన్. దట్ ఈస్ అ సెపరేట్ కేస్. అది మరి మాట్లాడద్దు. అది మాట్లాడితే కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. అందుకని అది మాట్లాడకండి. అది మాట్లాడితే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అనమాట. మిమ్మల్ని ఆక్సిడైజ్ చేయాలి, మిమ్మల్ని చేశాను అంటే ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, దట్స్ ఆల్. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ నేను గెయిన్ చేశాను అన్నది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్డ్ బై మీ. సో ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కావాలి అంటే, ఓకే, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. మీరు ఏమవుతున్నారు? లూజ్ అయ్యారు. నేనేమయ్యాను? గెయిన్ చేశాను. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ ఆర్ లూజ్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్స్ ఆర్ లాస్ట్. గెయిన్డ్ ఆర్ లాస్ట్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు మీరు 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వదిలితే నేను 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటాను. నేను 2 ఎలక్ట్రాన్స్ విడిచిపెడితే మీరు 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటారు. సో 2 ఈస్ ద total number of electrons which are gained by me or lost by you. Okay, that's all. Coming to the next one, equivalent weight of reducing agent. Equivalent weight of reducing agent. So the equivalent weight of reductant, it is called as reductant. ఎలా చెప్తాం? molecular weight of reducing agent. న్యూమరేటర్ ఎప్పుడు మార్చకూడదు, పూర్తిగా మాలిక్యులర్ వెయిట్ వేసుకోవాలి. molecular weight of reducing agent whole by same total number of electrons lost or total number of electrons gain. సో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ నేను లాస్ అయ్యాను, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మీరు గెయిన్ చేశారు. ఏదైనా ఒకటే, నేను ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతాను అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మీరు గెయిన్ చేస్తారు. అప్పుడు మీరు రెడ్యూస్ అయ్యారు. దెన్ ఐ విల్ బికమ్ ఏ స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్స్, బేసెస్, సాల్ట్స్, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. ఓకే, సో ఇందులో మనకి ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే యాసిడ్స్ తాలూకా బేసిసిటీ అంటే ఏంటి. యాసిడ్స్ కి ఏమని చెప్పాం? బేస్. బేస్ కి ఏం చెప్పాం? ఎసిడిటీ అన్నాం. ఆ రెండు తెలిస్తే వీ కెన్ స్టార్ట్ ద ప్రాబ్లమ్. మోల్ కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళాలి. మోల్ కాన్సెప్ట్ రావాలంటే ఇవన్నీ రావాలి మనకి, లేకపోతే మోల్ కాన్సెప్ట్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే వీటిలోనే మనకి మాక్సిమం బిట్స్ రావడానికి అవకాశం. ఓకే, రైట్. సీ హియర్, యాసిడ్స్ కి ఏముంటుందని చెప్పాం? యాసిడ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ basicity. What is the meaning of basicity? That's all. The number of replaceable hydrogens in the acid is called basicity. Acid లో ఎన్ని replaceable hydrogens ఉంటాయో దాన్ని మనం basicity అని అంటాం. Okay, that is called as basicity. Yeah, no, ఎలక్ట్రాన్స్ తో సంబంధం లేదు, హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ కౌంట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ఒకసారి చెప్తున్నాను. సపోజ్ ఇఫ్ టేక్ HCl, వాట్ అబౌట్ ద బేసిసిటీ ఆఫ్ HCl? ఇది ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ని రీప్లేస్ చేయగలరు? ఒక హైడ్రోజన్ రీప్లేస్ చేయగలరు కదా, కాబట్టి బేసిసిటీ ఎంత అవుతుంది? 1. సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ H2SO4, వాట్ ఇస్ ద బేసిసిటీ? చెప్పండి క్విక్ గా. H2SO4 kada. So the basicity is, that's all, very simple. Basicity is 2. For example, if you take HNO3, what is the basicity? In basicity చెప్పండి ఎంత? ఎన్ని రీప్లేసబుల్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయో చూడాలి. వెరీ గుడ్. ద basicity is 1. క్విక్ గా చెప్పండి అలాగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you take H3PO4, what is the basicity?
వెరీ గుడ్, పర్ఫెక్ట్. ఒక్క అమ్మాయి ఆన్సర్ చేస్తుంది, అందరూ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ H3PO3, వాట్ ఈస్ ద బేసిటీ? చెప్పండి. యా, ఆల్ యూ సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ 3, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 3. అందుకని దీనికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ వచ్చింది. సార్ అదేంటి క్లియర్ గా హైడ్రోజన్స్ 3 ఉన్నాయి కదా, అలాంటప్పుడు బేసిటీ 3 అవ్వాలి కదా అంటే, నో, ద బేసిటీ ఈస్ 2. బికాజ్ మన డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాం? నెంబర్ ఆఫ్ రీప్లేసబుల్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. ఒక్కసారి H3PO3 స్ట్రక్చర్ వేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. H3PO3 స్ట్రక్చర్ ఒకసారి చూడండి. ఓకే, ఫాస్ఫరస్ ఇట్ ఈస్ హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, OH, OH, హైడ్రోజన్. సో 1 2 3 హైడ్రోజన్స్ 3 ఉన్నాయి, ఒక ఫాస్ఫరస్ ఉంది H3P, ఆక్సిజన్స్ 3 ఉన్నాయి H3PO3 కదా. ఇందులో మనకి దిస్ అండ్ దీస్ 2 హైడ్రోజన్స్ ఆర్ ఓన్లీ కెన్ బి రీప్లేస్డ్, బట్ ఫాస్ఫరస్ కి నేరుగా అటాచ్ అయిన హైడ్రోజన్ అనేది ఇట్ కెనాట్ బి రీప్లేస్డ్. సో దట్ హైడ్రోజన్ ఇస్ నాట్ నాన్ రీప్లేసబుల్ హైడ్రోజన్. బట్ రెండు OH లో 2 హైడ్రోజన్స్ రీప్లేస్ అవుతాయి కాబట్టి డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాం? బేసిటీకి నెంబర్ ఆఫ్ రీప్లేసబుల్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అని అన్నాం. HCl లో ఒకే హైడ్రోజన్ ఉంది, రీప్లేస్ అయిపోతుంది. H2S4 లో 2 హైడ్రోజన్స్ కూడా రీప్లేస్ అవ్వగలదు. స్ట్రక్చర్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ దట్. HNO3 కూడా అంతే. H3PO4 రాస్తున్నాను చూడండి, ఫాస్ఫరస్, ఆక్సిజన్స్ 4 ఉండాలి కదా, దిస్ వన్ చూడండి, దిస్ ఈస్ హైడ్రోజన్, 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 3 హైడ్రోజన్స్, 1 ఫాస్ఫరస్, ఆక్సిజన్స్ 4 ఉన్నాయి. సో H3PO4. ఇందులో దిస్ వన్ 2 అండ్ 3 OHలు ఉన్నాయి, 3 రీప్లేసబుల్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. అందుకనే H3PO4 కి ఎంత రాసాం మనం? 3 is the basicity. But H3PO3 does not have the 3 basicity, it is 2 basicity. Basicity is 2. Got it? అర్థమైంది కదా? అలా మీరు ఆలోచించాలన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ H3PO2, చెప్పండి, దీని స్ట్రక్చర్ వేసి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు నేను స్ట్రక్చర్ వేసాను కదా, డబుల్ బాండ్ కామన్ గా వేయాలి, OH ని వేయాలి. What is the basicity of H3PO2? 2 అంటుంది పావని. Let us see. Phosphorus, double bond O. This is 1 OH. Is hydrogen. It is hydrogen. Yes, very good. 1 is correct. So only 1, 2, 3. 3 hydrogens are there. 3 hydrogens. 1 phosphorus is there. 2 oxygens are there. So H3PO2. ఒక డబుల్ బాండ్ ఉండాలి, ఒక OH ఉండాలి, hydrogens remaining రాయాలి. This is the structure of H3PO2. So here only 1 OH is there. So this is the replaceable. Yes, this is the replaceable hydrogen. So for H3PO2 the basicity is only 1, even though it consists 3 hydrogens. 3 హైడ్రోజన్లు ఉన్న రీప్లేసబుల్ హైడ్రోజన్ మాత్రం ఒకటే. ఓకే, ఇంకొకటి చెప్పండి, ట్రై చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ CH3COOH, CH3COOH, what is the basicity of acetic acid? This is called as acetic acid, CH3COOH. What is the basicity? OH can be dissociates into CH3COO minus and H plus, CH3COO minus and H plus. So the replaceable hydrogen is only 1. ఒకటే రీప్లేసబుల్ హైడ్రోజన్ ఉంది కాబట్టి ఇందులో మనం బేసిసిటీ ఎంత అని చెప్తాం? 1 అని చెప్తాం బేసిక్. గాట్ ఇట్? సో ఇలా మనం రీప్లేసబుల్ హైడ్రోజన్ సార్ ఎలా తెలుస్తాయి అని అంటే, బై ప్రాక్టీస్ యూ మే గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ప్రాక్టీస్ లో మీకు తెలిసిపోతుంది, వస్తుంది. రైట్, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. బేసెస్ తీసుకోండి. బేసెస్ కి ఏముంటుందని చెప్పాం? బేసెస్ ఆర్ హ్యావింగ్ acidity. Bases are having acidity. Bases కి ఏముంటుంది? It have acidity ఉంటుంది. So how you will find out the acidity? Acidity means the number of replaceable OH minus ions. ఎన్ని OH minus ions replace అవుతాయో దాన్ని మనం basicity అని అంటాం. So basicity means the number of replaceable OH groups or OH minus ions. Simply we can say that ఎన్ని OH గ్రూపులు ఉన్నాయో చూస్తే చాలు, దాన్ని basicity అని అంటాం. ఓకే, నో నాట్ H ప్లస్. H ప్లస్ తో సంబంధం లేదు. బేసిక్ ఎసిడిటీ కావాలి అంటే OH చూడాలి,
బేసిసిటీ కావాలంటే హెచ్లు చూడాలి, రివర్స్ అన్నమాట. ఎసిడిటీ కావాలంటే ఓహెచ్లు చూడాలి, బేసిసిటీ కావాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ రీప్లేసబుల్ హైడ్రోజన్స్. ఓకే, నో ఎసిడిటీకి హైడ్రోజన్స్ కాదు, హెచ్ ప్లస్ కావు. ఎసిడిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? నెంబర్ ఆఫ్ రీప్లేసబుల్ ఓహెచ్ గ్రూప్స్ నే చూడాలి, రివర్స్. సార్ అదేంటి యాసిడ్ హెచ్ ప్లస్ బేసిక్ ఓహెచ్ మైనస్ కదా అని అంటే, కాదు, ఓహెచ్ మైనస్ లో ఎన్ని రీప్లేసబుల్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయో చూస్తున్నాం కదా, అందుకని ఎసిడిటీ అంటే ఓహెచ్ లే చూడాలి, బేసిటీ అంటే హెచ్లు చూడాలన్నమాట. గాట్ ఇట్? యా చంద్ర, నో ప్రాబ్లం. యు మే ఆస్క్ రైట్ నౌ. స్పీకర్ ఆన్ చేసి యూ కెన్ ఆస్క్, నో ప్రాబ్లం, అడుగున్నాను క్విక్ గా. అన్మ్యూట్ చేసి అడుగు, నో ప్రాబ్లం చంద్ర. ఎనీవే, లెట్ us see. Okay, so the number of, okay, done. So the number of replaceable OH groups are called as acidity. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం ఒకసారి చూడండి, నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను, ట్రై చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ టేక్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కి ఎసిడిటీ ఎంత అని అడిగాను అనుకోండి, ఏం చెప్తారు? ఓకే, క్లాస్ డౌట్ కాదు, ఓకే డన్. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కి ఎసిడిటీ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద ఎసిడిటీ ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్? టెల్ మీ. వెరీ గుడ్, 1 it is. What about the acidity of magnesium hydroxide? quickly చెప్పేయచ్చు ఇవన్నీ. yes, very good, it is 2. perfect. అలా మనం ఈజీగా రాసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ KOH, నెంబర్ ఆఫ్ OHs are 1, so you can write 1. if you take magnesium hydroxide, sorry, రాసేసాం కదా magnesium hydroxide. if you take barium hydroxide, BaOH twice, the basicity is 2 here, basicity is 2. aluminum hydroxide, basicity is 3 here. సో ఇలాగా బేసిటీస్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్, గుడ్. సో ఇక్కడతో మనకి ఎసిడిటీ, బేసిసిటీ, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. అంటే సాల్ట్ కి అయితే పైన ఉండే చార్జ్, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్. ఇవి తెలిస్తే వీ కెన్ ఈజీలీ కన్క్లూడ్. సో మనం ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్ ని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్ వస్తే దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ద మోల్ కాన్సెప్ట్. ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్ వచ్చాయనుకోండి, మనం మోల్ కాన్సెప్ట్స్ ని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మోల్ కాన్సెప్ట్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది. మోల్ లేకపోతే ఓ పని చేద్దాం, బిఫోర్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఇట్, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 5 minutes. చేశాను అన్న, మళ్ళీ చేయమంటున్నారా? డైపోల్ మూమెంట్ మళ్ళీ చేయమంటున్నారా? ఓకే, డైపోల్ మూమెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇప్పుడే చెప్పేస్తాం, మరి ఎందుకు మోల్ కాన్సెప్ట్ రేపు చూద్దాం. డైపోల్ మూమెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 2 పోల్స్ ఉండాలి. 2 పోల్స్ ఏదైనా ఒక మాలిక్యూల్ లో ఫార్మ్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as డైపోల్. డైపోల్ మూమెంట్ కి ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ లైక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ ఆటమ్, ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఆటమ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఆటమ్. సో ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ నుంచి ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ వైపుకి ఛార్జ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటుంది, ఇటు నుంచి ఇటు ఛార్జ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటుంది. సో దట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అంటే ఎంత ఛార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? ఎంతో కొంత ఛార్జ్, దట్ ఈస్ డెల్టా ఇస్ ద ఛార్జ్, ఇంటూ ఆ 2 ఛార్జీల మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? దట్ ఈస్ ఆర్, సమ్ ఆరో ఎస్ఓ డిఓ ఏదో అనుకున్నాం అనుకోండి, డెల్టా ఇంటూ డి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఛార్జ్ ఆన్ ద అయాన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 ఆపోజిట్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్. ఈ రెండిట్ల మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్. యా, రెజొనెన్స్ ఈస్ నాట్ నెసరీ అట్ దిస్ మూమెంట్. సరే, ఎనీవే చెప్దాం, ట్రై చేద్దాం. బట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది నాన్న, ఏంటంటే మనకి చాలా ఎక్కువ సిలబస్ ఉంది, అంతా కవర్ చేయడం అనేది ఇస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. కాబట్టి మనం మ్యాక్సిమం ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోని, ఐపీఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోని ఏం ఇంపార్టెంటో అవి మనం డిస్కస్ చేసుకుని ఫస్ట్ వెళ్దాం. ఇంకా టైం ఏమైనా మిగిలింది అనుకోండి, అప్పుడు చూద్దాం. ఎక్కడో మైన్యూట్ కాన్సెప్ట్ ని మనం లెఫ్ట్ చేయొచ్చు. చాలా మ్యాక్సిమం మనం ఫాస్ట్ గా చెప్పేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాం. మనకి విత్ ఇన్ February we need to cover all the first year and second year syllabus. Is it possible to the colleges? It's highly impossible కదా. మనం నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి అండ్ ఫిబ్రవరి, విత్ ఇన్ 4 months we will complete. రివిజన్ టైంలో ఏమైనా మనకి చిన్న అక్కడక్కడ ఏమైనా విడిచిపెట్టాం అనుకోండి, మాక్సిమం విడిచిపెట్టినా ఏమైనా విడిచిపెడితే we will cover that. ఓకే, సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండే
మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ని మనం డైపోల్ మూమెంట్ అంటాం. ద డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ విత్ మ్యూ. ఓకే, మ్యూకి యూనిట్స్ ఏంటి అని అంటే చార్జ్ ని ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ యూనిట్స్ అని అంటాం, డిస్టెన్స్ ని సెంటీమీటర్స్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ESU సెంటీమీటర్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ ద యూనిట్ ఫర్ డైపోల్ మూమెంట్. దీన్ని డైపోల్ మూమెంట్ అని అంటాం, అంటే యూనిట్ ఫర్ డైపోల్ మూమెంట్ అనమాట. లేదా దీన్ని 1 డిబై అని కూడా చెప్పచ్చు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as 110 to the power of -18. ESU సెంటీమీటర్స్ ఇస్ కాల్డ్ as 1 డిబై. దాన్ని మనం 1 డిబై అని కూడా అంటాం. డైపోల్ మూమెంట్ కొన్నిటికి జీరోగా ఉంటుంది. ద సబ్స్టాన్సెస్ విచ్ ఆర్ ప్లానార్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద డైపోల్ మూమెంట్ జీరో. ఏవేవైతే ప్లానార్ గా ఉంటాయో వాటన్నిటికీ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది జీరోగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ BCl3, బోరాన్ ట్రైక్లోరైడ్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ట్రైగోనల్ ప్లానార్ అని అంటే. ట్రైగోనల్ ప్లానార్ అనేసరికి డైపోల్ మూమెంట్ మరి ఉండదు, జీరో. కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ లీనియర్ షేప్. ఏవేవైతే లీనియర్ షేప్ లో ఉంటాయో ఆల్ ద లీనియర్ షేప్స్ ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద డైపోల్ మూమెంట్ జీరో, బికాస్ ఇటు పక్క నుంచి ఇటు డైపోల్ మూమెంట్ ఇలా ఇండికేట్ చేస్తాను అన్న. చూడండి, ఈ ఏరో మార్క్ ఇండికేట్ చేస్తాను. ఇది ప్లస్ అనుకోవాలి, ఇది మైనస్ అనుకోవాలి, ప్లస్ నుంచి మైనస్ అనమాట. అలాగే ఇది ఒక డైపోల్ మూమెంట్. ఈ డైపోల్ మూమెంట్ 1, ఇది 2 అనుకుంటే 1 = 2 ఎప్పుడు కూడా, అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో డైపోల్ మూమెంట్స్ అనేవి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. డైపోల్ మూమెంట్స్ రెండు ఆపోజిట్ లో యూనిఫార్మ్ ఆర్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డైపోల్ మూమెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్. కాబట్టి ఆ రెండు ఒకదానికోటి న్యూట్రల్ చేసేసుకుని హియర్ ద డైపోల్ మూమెంట్ ఇస్ బికమ్స్ జీరో. నేను ఆల్రెడీ నువ్వు ఒకసారి వీడియో చూస్తే తెలుస్తుంది, వేటికి డైపోల్ మూమెంట్స్ జీరోగా ఉంటాయి, వేటికి డైపోల్ మూమెంట్స్ ఉండవు, జీరో ఆర్ డైపోల్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసాం. ఒకసారి చూడండి, మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ మీథేన్, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మీథేన్? ఇట్ ఈస్ టెట్రాహెడ్రల్. మీథేన్ కి స్ట్రక్చర్ టెట్రాహెడ్రల్ కదా. మీథేన్ కి డైపోల్ మూమెంట్ ఉందా లేదా అని అడుగుతాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ అమ్మోనియా, NF3 ఇలాంటివి తీసుకున్నారనుకోండి. ఇఫ్ యు టేక్ నైట్రోజన్, హైడ్రోజన్, నైట్రోజన్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1 లోన్ పేర్. ఇక్కడ చూడండి, నైట్రోజన్, ఫ్లోరిన్, అగైన్ నైట్రోజన్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1 లోన్ పేర్. మనకు ఒక విషయం తెలుసు, ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ నుంచి ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ వైపు డైపోల్ మూమెంట్ ఉంటుంది. సి హియర్, దిస్ ఇస్ ఎ డైపోల్ మూమెంట్. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ పాజిటివ్, నైట్రోజన్ నెగిటివ్, కాబట్టి ఇలా ఉంటుంది డైపోల్ మూమెంట్, ఇలా ఉంటుంది డైపోల్ మూమెంట్. ఈ మూడిట్ల తాలూకా రిజల్టెంట్ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది, అంటే ఓవరాల్ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ. సో హియర్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈస్ దేర్. ఒకసారి ఇక్కడికి రండి, దిస్ ఈస్ ద డైపోల్ మూమెంట్. బట్ నైట్రోజన్ కన్నా ఫ్లోరిన్ తాలూకా ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ, అంటే డైపోల్ మూమెంట్ రివర్స్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా డైపోల్ మూమెంట్ రివర్స్ లో ఉంటుంది. సో ఈ రెండు డైపోల్ మూమెంట్ తాలూకా రిజల్టెంట్ ఇది, ఈ రెండింటి తాలూకా రిజల్టెంట్ ఇది, మళ్ళీ ఈ రెండింటి తాలూకా రిజల్టెంట్ ఇలా వస్తుంది. అంటే చూడండి, పైనుండే నైట్రోజన్ కి కిందుండే నైట్రోజన్ కి రెండు ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గా రావటం వల్ల డైపోల్ మూమెంట్ వాల్యూ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు 0. అంటే NF3 కి డైపోల్ మూమెంట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, అమ్మోనియాకి డైపోల్ మూమెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగా ఒక మాలిక్యూల్ లో డైపోల్ మూమెంట్స్ రెండు ఆపోజిట్ లో వస్తున్నాయా, రెండు ఒకే వైపు వెళ్తున్నాయా చూడాలి. రెండు ఒకే వైపు వెళ్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా డైపోల్ మూమెంట్ ఉంటుంది. రెండు ఆపోజిట్ లో వెళ్తున్నాయి అనుకోండి, డైపోల్ మూమెంట్ అనేది అది ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో వెళ్ళాలి. ఓకే, అలాగే మీకు తీటా పైన, అంటే బెంజీన్ లో ఉండే తీటా పైన కూడా డిపెండ్ అయ్యే ఫ్యాక్టర్ ఒకటి చెప్పాను నేను, ఆర్థో, మెటా అండ్ పారా. ఇక్కడ ఉంటే ఒకలాగా, ఇక్కడ ఉంటే ఒకలాగా, ఇక్కడ ఉంటే ఒకలాగా. ఒకసారి మీరు ఆ వీడియో చూస్తే విల్ గెట్ సమ్ క్లారిటీ అబౌట్ ద డైపోల్ మూమెంట్ ఫ్యాక్టర్స్. దట్స్ ఆల్. ఆఫ్టర్ దిస్ ఐ విల్ స్టాప్ ద క్లాస్. టుమారో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద మోల్ కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ అండ్ ద రైజ్ వీడియోస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ. యా చంద్ర, ప్లీజ్ టెల్ మీ చంద్ర. సార్ హలో, చెప్పనా సార్? వినపడుతుంది సార్. సరిగ్గా వినపట్లేదు, బట్ ఎనీవే కొంచెం లౌడ్ గా ఒకసారి మాట్లాడు, చెప్పు. కెమిస్ట్రీ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది సార్, బేసిక్స్ లేవు. ఓకే, ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలని. ఓకే, అయితే దాని మీద మనం ఒక వీడియో చేద్దాం, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఏంటి అన్నది, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అన్నది మనం ఒకసారి ఎప్పుడో కొంచెం ఒక 1 or 2 days లో ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకుని ఒక వీడియో చేసుకుందాం. ఇంతకు ముందు కూడా అడిగినట్టున్నాను, ఒక ప్లాన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనకి చెప్పినాను అంటే ఇప్పుడు అంటే ఫస్ట్ ఏజ్ అంటే ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ కొంచెం హార్డ్ ఉండే కదా సార్.
అంటే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయాలా, ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయాలా అని? అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మనకి ఫౌండేషన్ మెమొరీ బేస్డ్ అంతా కూడా ఇన్ఆర్గానిక్ ఉంటుంది. మెమొరీ బేస్డ్ ఈజ్ ఇన్ఆర్గానిక్. ఫస్ట్ ఇన్ఆర్గానిక్ మనం కంప్లీట్ చేసేస్తే దెన్ యూ విల్ గో ఫర్ ఆర్గానిక్. ఫిజికల్ కొంచెం టిపికల్ గా ఉంటుంది మనకి. ఫస్ట్ ఇన్ఆర్గానిక్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఆర్గానిక్ అంతా ప్రాక్టీస్, ఈక్వేషన్ ప్రాక్టీస్, ఈక్వేషన్ ప్రాక్టీస్, ఈక్వేషన్ ప్రాక్టీస్. సో ఫస్ట్ ఇన్ఆర్గానిక్ చూసుకుని తర్వాత ఆర్గానిక్ చూసి దెన్ యూ విల్ గో ఫర్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ. అంటే ఇప్పుడు మీరు అట్లా చెప్తలేరు కదా సార్, డైరెక్ట్ అంటే చాప్టర్ వైజ్ అలా చెప్తారు చెప్పట్లా నేను, ఎందుకంటే మనకి లెసన్ వైజ్ మనం వెళ్ళిపోతున్నాం. లెసన్ వైజే మనం వెళ్తున్నాం. అంటే ఫస్ట్ మీరు ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసి కదా సార్ అట్లా? అలా చేయట్లా మనం. ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా స్టైకోమెట్రీ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ సార్. అవును, అదే మనం సార్ లెసన్ వైజ్ వెళ్ళిపోతున్నాం అన్న. లెసన్ వైజ్ ఎలా మనం ప్లాన్ చేసుకున్నాం అలా వెళ్ళిపోతున్నాం అంతే తప్ప ఇది ఈజీ, ఇది టిపికల్ అని కాదు. బికాజ్ ఇట్స్ ఓకే, జస్ట్ మ్యూట్ చేసుకో ఒకసారి, నేను చెప్తాను. మ్యూట్ చేయను చెప్తా. యా రైట్. సో మనం లెసన్ వైజ్ వెళ్ళిపోతున్నాం. లెసన్ వైజ్ మనం వెళ్తే మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్, సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కసారి వీడియోస్ అన్ని మనకి చాలా టైం ఉంటుంది ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కి. ఆ టైంలో వీడియోస్ అన్ని మీకు ఏ వీడియో కావాలంటే ఆ వీడియోని లెక్చర్ వైజ్ మీరు హ్యాపీగా వినొచ్చు. అప్పుడు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మీరు అలా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇప్పుడు లెసన్ వైజ్ మనం వెళ్ళిపోతాం. లెసన్ వైజ్ చెప్పుకుంటే వెళ్తే అర్థం కాదు సార్. ఫర్ సపోజ్ ఇన్ఆర్గానిక్ చెప్పిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఆర్గానిక్ అట్లా చెప్తే కొంచెం అర్థం అయితే కదా. సరే చూద్దాం. అయితే ఒకసారి షెడ్యూల్ మనం ఆ రకంగా ప్లాన్ చేద్దాం. డెఫినెట్ గా అలా చేద్దాం. మీకు ఎలా కావాలంటే అలా మనం మార్చుకుందాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్, థ్యాంక్ యూ. ఇన్ఆర్గానిక్ అంటే చెప్పనా? హలో సార్, ఇన్ఆర్గానిక్ స్టార్ట్ చేయాలంటే అంటే ఇప్పుడు అది జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఉన్నది సార్. అంటే అలా ఇప్పుడు మన ఇన్ఆర్గానిక్ లో ఏ చాప్టర్ అయితే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసి దాని తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్న అన్ని ఇన్ఆర్గానిక్ చాప్టర్స్ అనేవి విన్న తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి వెళ్ళాలా, లేకపోతే సెకండ్ ఇయర్ కూడా అట్నే ఇన్ఆర్గానిక్ కంటిన్యూ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళా ఆర్గానిక్ చెప్పుకుంటే మంచిదే. కాకపోతే ఎలా ఉన్నారంటే ఇప్పుడు ఇందులో కొంతమంది ఫస్ట్ ఇయర్స్ ఉన్నారు, కొంతమంది సెకండ్ ఇయర్స్ ఉన్నారు కదా. కాబట్టి మనం సెకండ్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ చెప్పాం అనుకో, ఫస్ట్ ఇయర్ నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ లాంగ్ టర్మ్ సార్. ఓకే సార్, ఎనీవే నో ప్రాబ్లం. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద సెకండ్ ఇయర్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో కదా. ఎవరైనా ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్నారనుకో వాళ్ళకి సెకండ్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ చెప్పినప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది, అంటే ఎక్కువ ఫీడ్ అయిపోతుంది వాళ్ళకి. సో అది కొంచెం ఇబ్బంది వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ మనం అట్లయినా ఓకే సార్. ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే ఫస్ట్ ఇయర్ చాప్టర్స్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ అట్లా చెప్తే అర్థమైతే, అంటే ఎట్లా అర్థమైతే అట్లా చేయండి సార్. అలాగే తప్పకుండా. రైట్. సో మనం డివిజన్ చేసుకుందాం, ఆర్గానిక్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఫిజికల్ డివిజన్ చేసుకుని అలాగే చెప్తాం. ఇన్ఆర్గానిక్ ఎప్పుడు నేను ఒకేసారి చెప్తాను. ఇన్ఆర్గానిక్ మనం అలాగే చెప్తాం, అంటే ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్ వరుస ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తం అయిపోతుంది క్లోజ్ ఇన్ఆర్గానిక్. మరి ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చెప్పాలంటే నీకు బేసిక్స్ ఉండాలి కదా. అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లేనిదే మనం ఏం చేయలేం, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ రాందే మనం ఏం చేయలేం, కెమికల్ బాండింగ్స్ రాందే మనం ఏం చేయలేం. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. అంటే ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ వచ్చిన తర్వాతనే ఇన్ఆర్గానిక్ వెళ్ళాలా సార్? అంతే కదా. మరి ఇప్పుడు నీకు ఆటమ్ అంటే ఏంటో తెలియక, గ్రూప్ నెంబర్ ఏంటో తెలియక, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటో తెలియకుండా మనం ఇన్ఆర్గానిక్ కదా, మనం అటెంప్ట్ చేయలేం కదా. మరి వాట్ ద పాయింట్ ఆర్ నాట్? అంటే ఫస్ట్ ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్ఆర్గానిక్ వెళ్దాం సార్. ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్ఆర్గానిక్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆర్గానిక్, తర్వాత ఫిజికల్ అట్లా చెప్పండి సార్. యా ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ మనకి బేసిక్స్ అయిపోవాలన్న. స్టాయికియోమెట్రిక్ వరకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి. స్టాయికియోమెట్రిక్ వరకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అయిపోతే దెన్ వీ కెన్ డివైడ్. కాదు సార్, ఇప్పుడు బేసిక్స్ చాప్టర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్తే ఒకసారి మేము కూడా కొంచెం డౌట్ ఉన్నప్పుడు యూట్యూబ్ లో అంటే రికార్డెడ్ క్లాసెస్ కూడా చూస్తాం సార్. అంటే బేసిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడతో క్లోజ్ అన్న. మరి ఇంకేం లేదు, మరి ఇంకేం మనం చెప్పాం. ఇంకా మనకి బేసిక్ అంతా స్టాయికియోమెట్రిక్ తో క్లోజ్. అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ చాప్టర్స్ ఏమున్నాయి సార్? స్టాయికోమెట్రీ, అటామిక్ స్ట్రక్చర్, కెమికల్ బాండింగ్, ఇంకా ఇప్పటి వరకు చెప్పినవే. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ పీరియాడిక్ టేబుల్. క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఎన్ని చాప్టర్స్ సార్ మొత్తం? ఈ 4 ఏనన్నా. ఈ 4 మీరు నేర్చుకుంటే బేసిక్స్ వచ్చేస్తాయి మీకు. ఈ 4 నేర్చుకున్న తర్వాత ఇన్ఆర్గానిక్, తర్వాత ఆర్గానిక్, తర్వాత ఫిజికల్ అట్లా అప్పుడు మనం ఇన్ఆర్గానిక్ దెన్ ఆర్గానిక్, లాస్ట్ లో కావాలంటే ఫిజికల్ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, ఓకే.
థ్యాంక్ యూ సార్. ఎందుకంటే ఈ బేసిక్ మనం ఓకే చాప్టర్ సార్. వైజ్ ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ వెళ్ళకపోతే మీరు ఇనార్గానిక్ అవును సార్, అదే. అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేరు. ఎందుకు నేను ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ అనేస్తాను, సెకండ్ ఏ గ్రూప్ అనేస్తాను, ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ చూడండి అంటాను, బట్ యూ డోంట్ నో అవును ద సార్. ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ వన్స్ యు ఆర్ నాట్ లిసనింగ్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. అది గాట్ ద అవును పాయింట్. సార్. ఎస్ సార్, ఎస్. అలాగే థర్డ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ చూడండి అన్న అంటాను. థర్డ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? బోరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం, థాలియం. అవి మీకు రాదనుకోండి, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వినలేదనుకోండి, అది మీకు తెలియదు. ఆ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అన్న ఐడియా ఉండదు. మళ్ళీ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఏమవుతుంది, అవన్నీ కూడా ఇనార్గానిక్ లో మనం మాట్లాడతాం. బట్ అవన్నీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసేసాం మనం. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లో బేసిక్స్ అన్ని వచ్చాయి. ఏమైనా ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నావో ఇక్కడ చదువుతాం అన్నమాట. ఈ స్టాయికియోమెట్రీ అయితే లాస్ట్ చాప్టర్ కదా సార్ మన బేసిక్స్ లో? ఇంకంతే, ఇక్కడతో స్టాయికియోమెట్రీ తర్వాత దెన్ నువ్వు అన్నట్టు చూద్దాం. నా కన్వీనియంట్ బట్టి ఆర్గానిక్ కానీ ఇనార్గానిక్ కానీ ఫిజికల్ కానీ నేను చెప్తాను. మీకు ఏది ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు నేను చెప్పగలను అనేది డిసైడ్ చేసుకుని ఐ విల్ ప్లాన్ అకార్డింగ్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ.